ඉම්පැරටිව්ස් මොකක්ද මේ ඉම්පැරටිව් කියන්නේ? යමක් හදිස්සි නම් අපිට දෙයක් විධාන කරලා කියනවා කියලා කියන්නේ අන කරනවා. මට මේක කරන්න ඕනේ. අපි මේක කරමු වගේ හදිසි සහගත යමක් විධාන කරලා ඔයාට දෙයක් කියන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් ඉම්පැරටිව් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම අද අරන් ඇවිල්ලා තිනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් එදිනෙදා ජීවිතයේදී වැඩියෙන්ම භාවිතා වෙන ඉම්පැරටිව් සෙන්ටෙන්සස් 50ක්. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න ඔයාට මේ 50 මතක තියාගන්න පුළුවන් මාත් එක්කම මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් එහෙම. Do not talk to me like that. ඔයා කාට හරි කියලා තියෙනවද ඒ විදිහට නම් මට කතා කරන්න එපා. ටිකක් තරහින් තමයි මෙහෙම සමහර විට කියනවා ඇත්තේ. Do not talk to me like that. ඒ විදිහට මට කතා කරන්න එපා. Do not make that sound. ඔයා මොකක් හරි ඕන් නැති සද්දයක් දානවා. ඔයාට කියනවා කවුරු හරි ඒ විදිහේ සද්ද දාන්න එපා. Do not make that sound. Please open the door quickly. හදිසියක් ඉක්මනට දොර අරින්න. කරුණාකරලා ඉක්මනින් දොර අරින්න. Please open the door quickly. Do not walk fastly. හයියෙන් ඇවිදින්න එපා. මට ඔයත් එක්ක හයියෙන් ඇවිදින්න යන්න අමාරුයි. ඒක නිසා හයියෙන් ඇවිදින්න එපා. Do not walk fastly. Do not go. එහෙම නැත්නම් don't go කියන්නත් පුළුවන්. යන්න එහෙම එපා. Do not go. Wait for me. මම එනකන් ඉන්න. Wait for me නැත්නම් මං එනකන් පොඩ්ඩක් බලන්න. Wait for me. Do not tell him that. That කියන්නේ ඒක මොකක් හරි කාරණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔහුට ඒක ගැන කියන්න එපා. Do not tell him that. Shall we go out? අපි එළියට යමුද? Shall we go out? Don't stay out at night. රැට එහෙමනම් නැවතිලා ඉන්න හදන්න එපා. Don't stay out at night. Complete this by tomorrow. මේවා හෙට වෙද්දි අනිවාර්යෙන් ඉවර කරන්න ඕනේ. මේවා හෙට වෙද්දි සම්පූර්ණ කරලා තියන්න. Complete this by tomorrow. Choose your friends wisely. ඔයා යාළුවෝ තෝරගනිද්දි බුද්ධිමත්ව තෝරගන්න. නැත්නම් යාළුවෝ තෝරගනිද්දි බුද්ධිමත් වෙන්න. Choose your friends wisely. Shall we not eat dinner here? අපි මෙහෙ රෑ කෑම ගන්නේ නැතුව ඉම්මුද? මෙතන සෙට් වෙන්නේ නැහැ අපිට. Shall we not eat dinner here? Give us the gate key. Gate කියන්නේ ගේට්ටුව අරින්න පාවිච්චි කරන යතුර. අපිට ගේට්ටුවේ යතුර දෙන්න. Give us the gate key. Be there at 5. හරියටම 5 වෙද්දී ඔයා එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඉන්න. Be there at 5. Don't do that. ඒක නම් කරන්න එපා. Don't do that. Clean your room. ඔයාගේ කාමරේ සුද්ධ කරගන්න. Clean your room. Take the dog for a walk please. කරුණාකරලා බල්ලව ඇවිදින්න කියන්න. Take the dog for a walk please. Don't text me. ටෙක්ස්ට් එකක් දානවා කියන්නේ ෆෝන් එකේ මැසේජ් එකක් එවනවා කියන එක. මම පණිවිඩය කියලා දාලා තියෙනවා සිංහලෙන්. හැබැයි ඔයා ඒක ගන්න එපා. ඉංග්‍රීසි වාක්‍යම ගන්න. Don't text me. මට ෆෝන් එකේ මැසේජ් එකක් එවන්න එපා. මැසේජ් එවන්න එපා මට. Never forget the person who values you. ඔයාට වටිනාකමක් දුන්න ඔයාව අගය කරපු කෙනෙක්ව කවදාවත් අමතක කරන්න එපා. Never forget the person who values you. Don't drive fast. හයියෙන් වාහන එලවන්න එපා. Don't drive fast. Don't sit there. එතන ඉඳ ගන්න එපා. Don't sit there. Turn left at that intersection. ඒ හතරමං හන්දියෙන් වමට හැරෙන්න. Turn left at that intersection. Please grant me a loan. මට ණයක් දෙන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් මට ණයක් ලබා දෙන්න. Please grant me a loan. Don't speak to Saman. සමන්ට නම් කතා කරන්න එපා. Don't speak to Saman. Don't talk too loud at school. පාසලේදී හයියෙන් කතා කරන්න එපා. ඔයාට මේක පාසලේදී වෙනුවට ඔෆිස් එක කියලා ගන්නත් පුළුවන්. Don't talk too loud at office කියලා ගන්නත් පුළුවන්. Please join me for dinner.
මාව රෑ කෑමට එකතු කරගන්න නැත්නම් රෑ කෑමට මාව සම්බන්ධ කරගන්න. Please join me for dinner. Respect your elders. ඔයාගේ වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්න. Respect your elders. Do not run away from the problems. ප්‍රශ්න වලින් නැත්නම් ප්‍රශ්නෙන් පැනලා යන්න හදන්න එපා. Do not run away from the problems. Bring me a cup of coffee. මට කෝපි කෝපයක් ගේන්න. Bring me a cup of coffee. Don't eat too much before bed. නිදා ගන්න කලින් එහෙම නැත්නම් ඇඳට යන්න කලින් හුඟක් කන්න එපා. Don't eat too much before bed. Open the package first. කවරේ මුලින්ම අරින්න. Open the package first. Don't go out. එළියට නම් යන්න එපා. Don't go out. Please don't come in. කරුණාකරලා ඇතුළට එන්න එපා. Please don't come in. Pay the fees by time. නියමිත ගාස්තු නැත්නම් මොකක් හරි ෆී එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක අදාළ දවසටම ගෙවන්න, අදාළ වෙලාවට ගෙවන්න. Pay the fees by time. Please leave. කරුණාකරලා යන්න මෙතනින්. Please leave. Do not give up. කවදාවත් අතාරින්න එපා. Do not give up. Don't ever touch my phone. කවදාවත් මගේ ෆෝන් එක අල්ලන්න එපා. කිසිම වෙලාවක මගේ ෆෝන් එක අල්ලන්න එපා. Don't ever touch my phone. Don't drink any water. වතුර පොඩ්ඩක්වත් බොන්න එපා. Don't drink any water. Wash your hands. ඔයාගේ අත් හොදගන්න. Wash your hands. Don't text me anymore. තව දුරටත් මට මැසේජ් එවන්න එපා. Don't text me anymore. Please leave the door open. කරුණාකරලා දොර ඇරලා තියලා යන්න. Please leave the door open. Leave the package at the door. Package එක කියන්නේ මොකක් හරි පාර්සලයකට. පාර්සලය දොර ගාව තියලා යන්න. Leave the package at the door. Do not run behind the bus. බස් එක පස්සේ දුවගෙන යන්න එපා. Do not run behind the bus. Come talk to us. ඇවිල්ලා අපිට කතා කරන්න. Come talk to us. Do not play with fire. ගින්දරත් එක්ක නම් සෙල්ලම් කරන්න එපා. ඒක හොඳ වැඩක් නෙමෙයි, භයානකයි. Do not play with fire. Do not behave like a dumb. මෝඩෙක් වගේ හැසිරෙන්න එපා. Do not behave like a dumb. Don't move. හෙල්ලෙන්න එපා. ඔහොමම ඉන්න. Don't move. Don't forget to do the homework I gave you. මම ඔයාට දුන්න ගෙදර වැඩ කරන්න නම් අමතක කරන්න එපා. Don't forget to do the homework I gave you. Shut up. කට වහගෙන ඉන්න. කට වහගන්නව නැත්තම්. Shut up.